Okay, dear students, welcome back to another section of our English classroom. We have already dealt with, we were dealing with the activities of our first chapter, first unit. There are only 2 or 3 activities are there. We have let us complete it today. So last class I told you the if clause. Do you remember if clause? There are 3 types of if clause. With an example I showed it to you. Now let us look some of the activities are there. Please take page number 37 of textbook. Page number 37. Have you seen? Have you taken textbook? Okay. Take page number 37. Tarun fell B. Tarun fell down thrice in the race. Do you remember? Thrice. Thrice means 3 times. 3 പ്രാവശ്യം വീണു. But he did not give up the competition. അതൊന്നും പിന്മാറിയില്ല. The following pictures and the statements show how his thoughts at different times. You look at the pictures. Picture there. So first picture, what was written on the above? If I practice well, I will win. That is the grammatical points there. I practice. I is the subject there. Practice is verb 1. So that means this tense, simple present. This is simple present. Simple present tense. Simple present tense, subject plus verb 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ പ്ലസ് വെർബ് 1. Win, verb 1. So that is the grammatical rule there. You may be asked, if you invite me, you have to complete the remaining part. You have to write, if you invite. You here, you invite. That means you, subject, invite, verb 1. So it is simple present. So how you have to write I will എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നൊരു verb എഴുതണം. That is also verb 1. So I will come. If you invite me, I will come. So in this way. You next. If I did not fall. ഞാൻ വീണില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. If I did not fall. വീണില്ല എങ്കിൽ. So it is simple. Did plus verb ആണ്. Did plus verb 1 means verb 2 ആണ്. That is simple past. Look at the picture. I would win. What happened? Win എന്നുള്ളതിന് മുമ്പ് എന്തായി? ഇവിടെ we did not എന്നായപ്പോൾ what happened? If I did not fall. I will എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്ത് സംഭവിച്ചു? Would എന്നായി. You look at the textbook, at the picture. Next. First one, ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം ഒന്ന് expression. You just look at the expression. He has a lot of expectations. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. That means it can be happened. അത് സംഭവിച്ചേക്കും. പോസിബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. സാധ്യമാണത്. അല്ലേ? അത് വീണില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട്. ഇഫ് ഐ പ്രാക്ടീസ് വെൽ ഐ വിൽ. ബട്ട് സെക്കൻഡ് ഇഫ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഫാൾ, വീണില്ല എങ്കിൽ ഐ വുഡ്. പ്രോബബിൾ ആണ്. വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന സാധ്യതയാണ് അവിടെ. ആദ്യത്തേത് പോസിബിലിറ്റിയാണ്, രണ്ടാമത്തേത് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ, ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോട്ട് ഫാളൻ ഐ വുഡ് ഹാവ് വൺ. നോക്കണ്ട, വളരെ വിഷണ്ണനായിട്ട് വിഷമിച്ച് താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്തിരിക്കണുണ്ടോ? വൈ? വീണിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വിജയിച്ചേനെ. വീഴുകയും ചെയ്തു, ഇനിയോട്ട് വിജയിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. കാരണം ആ സാധ്യത അസ്തമിച്ചു, ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ബിഫോർ ദ റേസ്, ആഫ്റ്റർ ദ തേർഡ് ഫാൾ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ റേസ്. So these are the 3 pictures. Discuss the difference in meanings and arrange the sentence accordingly. Okay, now you let sentences. There are 2 sentences. You just complete it in your notebook. Just complete in your note. If I practice well, I will win. If I practice well, if clause, main clause, I will win. Likely to happen. Possibility, likely to happen. സാധ്യതയുണ്ട്, നടക്കും എന്നതുപോലെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും. You just write the columns. Okay, the sentence. Next page number 38, you look.
The sentences containing if clauses are called conditional clauses. If clause ഉള്ള സെൻറ്റൻസുകളെ നമ്മൾ conditional clauses എന്ന് പറയും. ഇനി ഇതേ നിയമം തന്നെയാണ് ifന് പകരം unless ആണെങ്കിൽ. For example, if you invite me, I will come. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. If you invite me, I will come. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ്, ഐ വിൽ കം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റഡ് എന്നാക്കി വിചാരിക്കുക. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദിസ് ഈസ് വെർബ് ടു, ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഐന് ശേഷം വില്ലിന് പകരം വുഡ് കം എന്ന് വരും. സോ വുഡ് പ്ലസ് ഹിയർ would plus verb 1 and here will plus verb 1 is also verb 1. Okay, now here it is verb 1, that is you invite, simple present. Next last type പറയുന്നത് if you had invited. If you had invited me. Had invited me. ഇവിടെ had plus verb 3. Third form of the verb, that is past perfect tense. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be, I would have come. Would have come. Would plus have plus verb 3. So this is the 3 forms of conditional clauses. There are 3 forms of conditional clause. This is first type, type 1, type 2, type 3. Okay, and this is possible condition. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ possible condition എന്ന് പറയുന്നത്? Listen here carefully. ഇത് ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല. And there you can expect such a question for your SLC examination also. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനത്തെ എക്സസൈസിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഈ പാർട്ട് തരും, ഇവിടെ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ തരും, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് തന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ തരും. എങ്ങനെയായാലും ദർ വിൽ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ഔട്ട്. ആൻഡ് ഫോർ കോൺവെർസേഷൻ പർപ്പസ് ഓൾസോ, കോൺവെർസേഷൻ്റെ 5 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പകുതി തന്നിട്ട് ബാക്കി പൂർത്തീകരിക്കാൻ. സോ ബിവെയർ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റ് മീ, ഐ വിൽ കം. സപ്പോസ് എ മാരേജ് ഹാസ് ബീൻ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ യുവർ ഹോം ആൻഡ് അറ്റ് ഹോപ്പ് ദർ ആർ 2 months away. For example, this is we are dealing with August or September, for example. ഒരു നവംബർ ഡിസംബറിലൊക്കെയാണ് കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം. അന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ യു ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് മീ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണേ ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റ് മീ ഐ വിൽ കം. ഇതിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ക്ഷണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ, ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റ് മീ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടൈം, ഇനഫ് ടൈം. 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാരേജ്. സോ യു ഹാവ് ടൈം ടു ഇൻവൈറ്റ് മീ. ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റ് മീ ഐ വിൽ കം. ദറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ആണ്, സാധ്യത, പോസിബിൾ കണ്ടീഷനാണ്. പക്ഷേ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി. ഡിസംബർ 2nd വീക്കിൽ ആദ്യത്തെ സൺഡേ ആണ്, ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ആദ്യത്തെ സൺഡേ ആണ് കല്യാണം വിചാരിക്കുക. ഡിസംബർ 1 ആയപ്പോഴാണ് സാറിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല, ക്ഷണിക്കണമല്ലോ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ടൈം ഈസ് വെരി നിയർ. സമയം വളരെ അടുത്താണ്. യുവർ സിസ്റ്റർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ്. സോ ദാറ്റ് ടൈം ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റഡ് മീ, സാധ്യത ഉണ്ട് അവിടെ, പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്, പക്ഷേ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ബിക്കോസ് ഓൺലി 2 or 3 days ആർ റിമൈനിങ് ദർ. ഇതിനിടയിൽ 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊന്നും ക്ഷണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഇൻവൈറ്റഡ്, ക്ഷണിച്ചാൽ ഐ വുഡ് കം, സാധ്യതയുണ്ട് വരാൻ. Unfortunately, you hadn't got enough time to remember me because you are busy with your own activities, because a marriage function is going on in your home. So you had a lot of works to do, and in the middle of the work you have forgotten me and you didn't invite me, and that was so. Here it is probable. ശ്രമിച്ച നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രോബബിൾ ആണ്, വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു. And the last one, if you had invited me I would have come. That means the marriage function is over and you did not invite me, and now this is the condition, the third condition. If you had invited me, that the sentence is here,
ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, if you had invited, I would have come. So it is impossible. The condition is impossible. നീ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല. So it cannot be retained. അത് ഇനി തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു. So that is impossible condition. So it's a very important thing. So here only the grammatical problem, the grammatical structure is very important. Here it is simple present, subject plus verb 1. So will plus verb 1. അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. And if it is simple past, you plus verb 2. So what you have to do? Would plus verb 1. That's only thing. And here it is past perfect, had plus verb 3. And here you have to do would plus have plus verb 3. This is the grammatical structure. And you have to frame a sentence. If the structure is correct, nothing to be remembered. That only structure is to be remembered. Idea is not so important. Idea and structure must be correct, but if the structure is correct, no doubt you will get the mark. That's all. Okay, now you look the 38, page number 38, some pictures. If I had practiced before, you have to write the remaining. So it is to be written in your textbook, sorry, notebook. Notebook, textbook out എഴുതാൻ സ്ഥലമല്ല. So you have to write in your notebook C. Okay, activity C. And if I had practiced before, then you have to write and had plus verb 3. That means had plus verb 3. Had plus verb 3. It is past perfect. So you have to would plus have plus verb 3, and you have to create a sentence using this structure. Okay. Another one. If Ramnarayan trains my son. Trains. If Ramnarayan subject trains, S form, verb 1 or S form, it is simple present, the first one, simple present. So you have to frame a sentence using this pattern. Another one, if my son studied well, studied. If my son studied, simple past, studied, verb 2. Here it is verb 2. So that is second type 2. Okay. And studied well. So you have to frame a sentence using this structure, would plus verb 1, would plus verb 1. This structure is to be followed for that. And you look next. I told you that ചിലപ്പോൾ if clause ആയിരിക്കും തരിക, റിമൈനിങ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ if clause തന്നിട്ട് മെയിൻ ഒക്കെ ആദ്യത്തേരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ, if clause കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മെയിൻ ക്ലോസ് ഫുള്ള് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് if Tarun would have been the champion. Would plus have plus been, verb 3. So this is the case. ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. So you have to frame in this way. Past perfect ആക്കണം. Okay. Now next. If Tarun dash wouldn't have become. Wouldn't have. Would plus have plus become, verb 3. So same. ഇത് തന്നെയാണ് structure. So you have to frame a past perfect tense. Next, again given, if I had gone to the Nehru Stadium. Tarun's brother ആണ് പറയുന്നത്. If I had gone to the Nehru Stadium, what will have happened? So you have to frame. Again, it is past perfect is given there. So you have to frame through this structure is to be frame a sentence using this structure. Hope you have understood and you should write it. Next, if there any doubt, you can ask now. You can message me. Okay. Is it clear? It is last class also I told you that it's a very important thing. Next, look at the next activity on page number 39. All of you take page number 39. Page number 39, take. Okay. Activity number 5, let us read the passages given below and complete them. It's a very easy. He was among the last few. He did not give up. He overtook some children. Have you seen? ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക, സെക്കൻഡ് on right side. He was among the last few, but he did not give it up. But he did not give it up. So a but is added there. Another, next sentence, once more he overtook. Once more he overtook. Another one. Which among these two passages do you find more readable and meaningful, and why? There are two
two sets of sentence. രണ്ട് സെറ്റ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. He was among the last few. He did not give up. He overtook some children. വെറുതെ യാതൊരു കണക്ടറും ഇല്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് 3 sentences are given. On the right side, he was among the last few. ആദ്യത്തേതുപോലെ തന്നെ. But he did not give it up. So what happened? ഒരു but is added there. And before third sentence, once more he overtook. ഒരിക്കൽ കൂടി. So some connectors are used there. Some connectors are used once more, and but connectors, link, some links are used in sentences. So what will happen? These words are called linkers. These words are called linkers in English. Linkers. So what happens when linkers are used in sentences? What happens? That means the reader will get an idea more clearly. It will become more readable and meaningful. It will become more readable and meaningful because linkers are used. Now look at the activity A on page number 39. Pick out the words from the given passage which link sentences or ideas. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? You look on the one hand, his parents hated his running and wanted him to concentrate more on his studies, which he never did. So in that sentence, on the one hand nillengilum, suppose on the one hand nillengilum, that sentence will give idea, but on the one hand ennu cherkumbo what will happen? On the one hand, what happens to the sentence? It become more readable or more meaningful. That was what happening. So in this say, so what is on the one hand, on the other hand, on the one hand, on the other hand, he belonged to the middle class family. So that means it become more readable. Next, by the middle of the summer camp. So what you have to do? You just write it in your textbook only. Which were the linkers used in the sentence. Okay, and so say in the same way you read the second sentence also on page number 30. Second sentence also, what you have to do, write there are some by the middle of the summer camp, sir had started talking an active interest in my batting, and at the end of 2 months informed Ajit that I had the potential to be a good cricketer if I practiced well all year round. However, my school, the new English school in Bandra, did not have cricket facilities. It was taken from the learning the game. So there also some linkers are used. So what you have to do, you just write that linkers. Next, B, rewrite the passage using suitable linkers given in the box. Some linkers are there. Soon, then, at that time, once, at times. അതൊക്കെ എവിടെ ചേർക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് us look. Once I happened to watch a volleyball match. The referee whistled announcing the start. Both the teams were not ready. So അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം? വേണമെങ്കിലല്ല, നിർബന്ധമായിട്ട് ചേർക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ലിങ്കർ ഏതാണ്? At that time both the teams were not ready. At that time, so state at that. So in this way, so you have to write all this. Okay, 2 more activities are there before we wind up. Let us edit the text on page number 40. One is there. Let us edit the text. Read the notice prepared by Manohar, the school sports club secretary, in connection with the sports day celebration of his school. There are few errors in it. Identify and correct them. Some errors are in that paragraph, you have to correct it. Okay, let us look. 1 or 2 I will explain you, and the remaining you have to write. Okay, school sports day celebration, government DVHSS, Charamangalam. Whatever, that is not important. So whatever may be, there is no mistake in that heading. Ladies and gentlemen, we celebrates the annual school sports day on Monday. We celebrates. Have you found any mistake there? There is a small mistake is there. Celebrates, it is an S form. So S form is a singular verb. Verb in the S ചേർന്നാൽ it will become singular. But here the subject is we. We celebrates. We celebrate എന്നുള്ളത് we. So what will happen? We celebrates.
we celebrates. തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യെസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. തേർഡ് പേഴ്സൺ ഐ യു വി ദേ, അതെല്ലാം സെക്കൻഡ് പേഴ്സണോ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണോ ആണ്. തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, ഈ മൂന്നെണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ യെസ് ഫോം ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. യെസ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തിടത്തൊക്കെ വെർബ് വൺ. സോ വെർബ് വൺ ഈസ് ടു സെലിബ്രേറ്റ്സ് അല്ല സെലിബ്രേറ്റ്. വി സെലിബ്രേറ്റ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആനുവൽ സ്പോർട്സ് ഡേ ഓൺ മൺഡേ ദ 20th October 2016. Any mistake there? While it was written October, have you found any mistake there? October എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? Yes. What is that mistake? The letter O is a small letter. As it is a letter of a name of a month, you have to use the letter beginning with a capital letter. So O is to be. So there are some more mistakes. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയണ്ട. You do the remaining, find the remaining mistakes. And all of you in this corona period like the what is called activities, games activities. And activity number 7 is a game. You look, there are 17 action words. Action words are verbs. Action words related to sports in the puzzle. Sheena, a class 9 student, has found out some of them. Help them to find out the remaining words. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റിമൈനിങ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദാറ്റ് പസിൽ. ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും വാക്കുകളല്ല, വെർബ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് ഫോർ ദ ഡേ. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എവറിത്തിങ്. And if you have the mobile phone with you, so there is a QR code is there. So scan it and see what is happening with that QR code. And also some words are glossary words. So when the school is reopened, your first activity or first day activity will be, I will ask the words glossary. That means these words and its meaning in English must be studied by heart, all of you. It's a very important thing. So that's all for the day. Hope you have understood, and if you have any more doubt, you should call me and I will give you the answers. Thank you. Have a nice day.